engage na kufanya vitu ambavyo tutaonekana tuko vizuri, ndio kitu ambacho kaka yetu anasema hapa. Labda kabla hajakaa kabisa nimuulize, tunaweza kuzungumza ukiwa what do you make sense of hali halisi ya Tanzania ya viwanda na yale ambayo yako kwenye media ya kwetu hapa, kwa sababu ya nje naona unaweza kufanya synopsis ya kwamba inawezekana kuna watu wanatu bad mouth, lakini are we doing anything to correct that? Kwa hapa ndani hali ikoje unavyoona? Tanzania tuna fursa nzuri sana ya kukua kwenye uchumi wa viwanda, na tuna fursa hiyo kwa sababu moja kubwa. Sasa hivi Watanzania wengi sana wako kwenye mfumo rasmi wa fedha, financial inclusion. Kwa hiyo wana uwezo wa kupata mitaji na kuanzisha viwanda. Kinachobaki kama jukumu hasa wenzetu walioko serikalini ni kufanya hilo zoezi lote la kuanzisha viwanda kwa Mtanzania mdogo au mwenye ujasiriamali mdogo liwe rahisi. Na wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara wamelizungumza vizuri sana. Kinachobaki ni sisi ambao tuna uwezo wa kuwashawishi wa Tanzania, badala ya kuchukua fedha zake akazichimbia kwenye shimo, akazificha kwenye godoro, kwenda kuwekeza. Huo ujasiri unatoka wapi? Ni kwenye vitu gani vinavyozunguka kuhusu uchumi wa Tanzania ndani ya nchi yetu. Na vyombo vyetu vya habari havijawa wasaidizi sana. Wao kila siku badala ya kueleza ni kwa namna gani ambavyo Watanzania wanaweza wakanufaika na fursa hizi ambazo zinaonekana, wanakuja wageni, wanafanya biashara hizo ambazo hatuwashawishi Watanzania wenzetu kuzifanya, na wanapata faida. Kwa ni lazima sisi wenyewe kama wawasilishaji wa taarifa kwa umma tuziwasilishe kwa namna ambazo zinaweza zikawashawishi kila mmoja kufanyia kazi fursa ambazo ziko kwenye jamii yetu. Na nadhani ni eneo mojawapo ambalo hatujalifanya vizuri sana kwa wenzetu wa serikalini, hata kwa sisi wa sekta binafsi, lakini pia na vyombo vya habari vya kwetu nchini. We have a challenge and we need to work on that. Vicky, unasemaje kuhusu haya yote? Tangu asubuhi hapa tunaelezea hiyo changamoto, fursa zilizoko. Hivi kweli wana taaluma ya habari na mawasiliano tunachukua nafasi yetu kuhakikisha kweli Tanzania ya viwanda inafika mahali inapotakiwa kuwa? Nini maoni yako? Nashukuru. Naomba kwanza naomba radhi kidogo, sauti yangu sio nzuri na mgogoro wa afya. Na pia naomba udhuru kwa sababu sitaweza kukaa muda mrefu. Naomba nikuombe udhuru kwa sababu nina majukumu fulani ambayo yameibuka ghafla. Nashukuru kwa kupata fursa hii. Nimesikiliza presentation, bahati nzuri ambayo nilikuta presentation ya pili na ya tatu nimesikiliza, na presentation ya kakaangu hapa ni nzuri nimesikiliza. Kuhusu PR, kikubwa sisi kama wana mawasiliano, wana habari, kazi yetu kubwa kwanza inatakiwa ni tunachanganya lugha, una build good image ya kile ambacho unakipresent. Huwezi kwenda kwenye Tanzania ya viwanda wakati una bad image huko nyuma. Kila mmoja kwa nafasi yake lazima ajitahidi kutengeneza tuonekane tuna good image ya nchi yetu katika sekta zote. Kwa hiyo basi wewe kama wana PR, kuanzia wewe mwenyewe mtazamo wako ukoje? Wewe mwenyewe unajichukuliaje? Unatambua mchango wako wewe ukoje? Je, unatambua mchango wa taasisi yako kwenda katika Tanzania ya viwanda ukoje? Utakapotambua hilo, ni rahisi sana kwa umoja wetu tukafikia lengo letu, na pia kwa kutumia vyombo vyetu vya habari tukaweza kuwavutia hata wawekezaji wengine wa nje. Wanakuambia charity begins at home. Inatakiwa sisi wenyewe kwanza tujitambue na tujue tunasimamia kitu gani. Tutakapoweza kufanya hivyo na kuwa wamoja, ukiwa unatambua unakokwenda, ndio utaweza kufika katika destination yako. Lakini huwezi kwenda bila kujua unaenda wapi, unaenda tu. Kwa hiyo kwanza uwe unajitambua, na utakapojitambua utakuwa na trust. Na pia is all about trust. Naomba labda ungesema labda bado kama wana tasnia ya habari na mawasiliano hatujajitambua fursa yetu na nafasi yetu katika role ya Tanzania ya viwanda, au bado hatujui, au labda bado hatu exist kwenye hiyo sehemu? Kwa upande wangu pia katika Tanzania naweza kusema bado tuna changamoto kubwa. Wengi tumekuwa kwanza waoga, hatutumii nafasi zetu vizuri, hatutumii zile fursa tulizonazo vizuri. Tuna fursa nyingi,
wewe as a PR wa kampuni fulani au taasisi fulani una mchango mkubwa sana katika ile taasisi ya kutoa ushauri, lakini wengi huwa wanakaa nyuma, wanangojea kupangiwa kazi. Kuna mkutano mmoja tulishafanya, nakumbuka ni tulitoa mifano wetu wengine. Mimi kwa mfano nimekaa kwenye PR sasa hivi mwaka wa 17. Zamani ilikuwa unakuta yani kazi yako ile labda unamsindikiza tu bosi. Hapo hata Mungu mwenye shahidi amesindikiza sana bosi wake. Kupokea. Kwa hiyo unamsindikiza bosi, unabeba begi, unakuja upange meza, ufanye hivi. Lakini huwezi ukatoa ushauri. Labda umesikia taasisi yenu imesemwa vibaya. Unatakiwa wewe una advise kwamba hiki kitu kimetokea ABC. Mimi nashauri tufanye 1 2 3 ili kuleta good image ya taasisi yetu. Wengi wamekaa kimya, wanangojea tu aletee kazi mezani afanye, akishamaliza inakuwa mwisho wa siku anangojea mshahara anaondoka. Lakini unatakiwa ukifika as a PR ujiulize, mimi nachangia kiasi gani katika taasisi yangu na nachangia kiasi gani katika nchi yangu? Kwa sababu wewe kama PR una wadau wengi, wa ndani na wa nje, wote ni wako. Wa ile taasisi walioko ndani, wafanyakazi wenzako wote ni wadau wako. Na wale walioko nje ya ile taasisi wote ni wadau wako. Kwa hiyo lazima uangalie utawafaidisha vipi kwa uwepo wako pale. Jamani, makofi kwa dada Vicky. Usiondoke kwanza. Dada Beatrice, you've been around for a while now in Tanzania. Umekuja umekaa Tanzania kidogo, lakini umesikia presentation hapa. I'm sure imekuweka kwenye position ya kuweza kuona what of the role of these people. Are we taking our role as PR and communicators in the industrialization of Tanzania? Utaweza kuongea kwa Kiingereza au Kiswahili, hata kufanya broken. Actually we learn that broken Swahili because it's really interesting. Nataka umetuangaliaje, unaonaje? Kuna kazi tunafanya tangu umekuja umesikia Tanzania ya viwanda. Have you seen anything from the PR side that is actually pushing the agenda in the making sure the Tanzania as a country attain ile Tanzania ya viwanda tunayo? And be very open. This is just a professional forum. We will take criticism as men and women of East Africa, so don't worry about that. I hope Stashiko. Let me introduce myself. I'm going to mix Swahili and English. Mimi naitwa Beatrice, for those who don't know me. My name is Beatrice Ndongo. I am a public relations and branding expert in East Africa. Nimekuwa nikifanya public relations and branding for the last close to 10 years. And mimi ni Kenya, but I call myself East African. I have been doing public relations and branding in different countries: Kenya, Rwanda, South Africa, Ethiopia, Tanzania, just to mention but a few. I've done a lot of talks as well, so this is just one of the many talks that I've done. Let me talk about Tanzania when I came here. When I came here, I did a media tour, and when I was introducing myself for the first time, I've been here close to a year. I have a company, by the way. My company is called Wolfpack, and it's a public relations and branding company. So, vile nilikuja Tanzania, there's something that really made me laugh. I introduced I said I do PR. Then there's one celebrity, he's very, very well known. Nikamuuliza, can I do PR for you? Then he said, ndio, please, nifanyie PR. Then at some point I didn't know if he understood what PR is. Then nikamuuliza, akaniambia, nini utanifanyiaje hii PR? Yani mimi nataka muziki yangu ikuwe iende kila mahali and all that. Then nikamuuliza, do you know what PR means? Then he said, hey, promotions. And I was like, oh my God, this is what I'm going to deal with. But public relations, when I came here to Tanzania, I found that it's something that is not haijulikani sana. I don't know if Vicky and my brother here can watakubaliana na mimi. He said that I should be honest. When I came here, people didn't know what PR is, so I had to start telling them what public relations is. And what I can say is public relations is something that is very vital for any company. If you go to any company in the world, kampuni yoyote, you will find a PR department.
I'm very surprised that that lady has said one of these companies doesn't have one. But it's very, very important to have a PR company, because PR people are the ones who advise the company. They're like advisors. Public relations is advising. I have a couple of clients that I work for. One of them I can mention because I always mention him. It's the Kikwete family. I work with mostly with one Kikwete, and when I took him up, my work was mostly to advise him, because that's what PR is. Public relations is about imaging. How do you see someone, you know? Public relations is about branding. How do you see someone? Like, for example, if I take, for example, you, how do people around see you as a person, as an individual? Do they see a negative image? So the work of a public relations is to make sure that people see the positive in it. So talking about Tanzania, what do people see when you're outside Tanzania? Unajua niko ndani, mkitoka nje, I'm sure many of you have flown out. Vicky, I'm sure umetoka nje, you know. I'm sure many of you have left the country. How do people see Tanzania, especially now? And to be honest, do you want me to be honest? Whenever I go out, because I also travel a lot outside, I'm based here in Tanzania. I also have other companies, PR companies in different countries. But whenever I go outside, what do people say about Tanzania? People say that, well, I feel bad about this, but people say that Tanzanians are, it's not a very positive image. They say that Tanzanians are very polite. That's one of the best things I've ever had, you know. And it's actually true. People say Tanzanians are polite, but there are other things that people also say about Tanzania. Same case even Kenya. Let me talk about my country. People say Kenyans are rude, you know. There's a time I went to buy milk kwa dukani, alafu nikasema nipatie maziwa, and the guy was looking at me like, nikupatie? But you know, it's our culture. Sisi tumezoea kusema nipatie, but huku you have to say nisaidie, naomba maziwa. You see, so that's the difference between Kenya and Tanzania. I'm talking about Kenya because I'm Kenyan. So people perceive Kenyans as probably rude, but it's actually our culture. Maybe I am not rude, maybe Kenyans are not rude. That's how we are. So you have to learn to maybe, you know, they say when you go to Rome, do what Romans do. But if you want your country to develop, for example, if I want Kenya to develop, or if I want Tanzania to develop, you have to look at what is the negative image that people see outside in your public relations. So the PR people have to see what is the negative side, not the positive, because positive is good. What is the negative things that people talk about Tanzania? Is it the government? Is it the tourism? So that's where you have to rectify first. Ndio sasa uanze kuongea about Rwanda. You have to see what people are saying, rectify that first. Kama ni tourism, let people say, wow, Tanzania is the best place to come because they have all these tourism attractions. You have to sell the tourism side, sell it so that you get tourists, because those are the people who wanaongeza the pesa kwa nchi. You know, sell the tourism sector, sell the government as a very good government, sell this, then people, investors will come because they will see, oh, this country is really good, so let me go invest something there. So yeah, that's what I think about it. That is interesting.